So mana Camara moo nekk national coordinator activiste maanaam moom moo ñu jiite foofu noonu si mbootaay bi ñu naan activiste di Gambia. Lamin Biramba ñu am Abdoulaye Coulibaly moo nekk suñ focal person si Banjul because ñun activiste nañ fa chairperson bi nga xamante ne moom moo ñu fa toogal moom ak executive am so su fekkente ne war nañoo ñëw Banjul dalal foog naa most of you people Abdallah moo communicate ak yéen pour ngeen mën a ñëw si programme bi tey so fu ñuy commencé rek mooy mun nañoo amen yal na yàlla nangu ñaan lu ñu fi indi tey lenn rek la waxtaan bu ama am solo moo ñu fi indi tey gis ngeen luñ fi binda moo nekk strengthening citizens inclusion in governance lu ñu soxal ñun si activiste mooy ne nit ñi lu si gën a bari suñ ñëwee si yéen ut place la rek maanaam yëfi waxtu élection rek lañ day ñëw si yéen so da ngeen dee dem campagne waxtaan sànni ba borom toog ñun ñu ne politique waxtu la am daf day jeex waaye nguur gi mu ngi fi waxtu bu nekk so naka lañ mun a dem si kanam tuuti nga gis ne nekkul ne rek na nit ñi bokk si politique bi déedéet waaye na nit ñi bokk si naka la ñuy doxalee réew mi moo nekk nguur gi soo leen déggee ñu ne démocratie ñaari mbir la ñaari mbir moo def démocratie baatu démocratie soo leen ko déggee si olof mooy nguuri nit ñi lu ko def nguuri nit ñi ñaari mbir la benn nit ñi ñooy tànn kuy jiite ML toog fii tey place bu mu am su fekkoonte ne du yéen a jël seen carte jox ko du fa toog démocratie benn mooy lan nit ñi ñooy tànn kuy toog kuy jiite mooy député mooy président mooy chairperson mooy mayor mooy councilor yi benn ñaar su fekkee nit ñi ñooy tànn kuy jiite te ñu ne démocratie mooy nguuri nit ñi ñaar mooy lan nit ñi war nañoo am kàddu si naka la ñooy doxalee réew mi kàddu boobu loolu la lañ ñëw pour jox leen tey gannaaw yéen ay tànn kuy jiite kon war ngeen a am kàddu si naka la ñooy doxalee tey boo leen ko sànnilee ba tey mat na ñaari at ak yu teg maybe 4-5 months give or take because April la woon right April 2022 am nañ April 2023 mu nekk 1 year April 2024 la mooy nekk 2 years so agaanguñ April 2024 right 2 years 4 months so léegi mu ngi toog 2 years 4 months bu mu doon campagne dafa am lu mu leen dig te du yéen a ngi toog di seetaan waxtaan bi lu ñu fi indi benn mbir rek lu tax parce que dafa am wareef yu mu am dafa am aaxa yi nga xamante ne yoreel na leen ko dafa am aaxa ak yelleef yi nga xamante ne yéen ay doomi réew war na jaar seen diggante ak moom waxtaan bi tey est-ce que mu ngi matal aaxa yooyu noonu su fekkee am na laajte yoo leen xam laajte leen ko su fekkee am na problème yi nga xamante ne soxla ngeen mu faj ko mu ngi nii toog tey du yónni leen ma fan laa mën a amee number ML fan laa ko mën a jotee mu ngi nii toog wax leen ak moom tam liggéey bi nga xamante ne jot na koo def si biir assemblée bi mu wax leen ne lii ak lii ak lii laa defango li nga xamante mu wax leen lii ak lii moo tax jotanguñ nangam ak nangam ak nangam lii rek la du leneen waxtaan rek la réeroo amut ñàkk a waxtaan moo am place bu mu toog tey yéen a ko yónnee seen kaddu lam yore si biir néegi député yi kaddu boobu noonu est-ce que yéen seen baat mu ngi fa parce que wax naa leen ñaari mbir moo sampa démocratie yéen nit ñi yéen ay tànn njiit ñaar su fekkee yéen a tànn njiit war ngeen a am kaddu si naka la ñoo doxalee réew mi so waxtaan bi moo ñu fi indi tey kon man suma wax du si bëri keneen ak keneen waxam du si bëri wax bi seen diggante ak ki nga xamante ne ko jël yónni ko la moo nekk nañ waxtaan su fekkee am nañ ay soxla yi nga xamante ne bugga nañ ML mi ekkati ko so loolu moo ñu fi indi tey pour ubbi waxtaan bi rek dañooy invite Abdoulaye Coulibaly rek gannaaw wax naa leen ñun moom su fekkee ñu ngay ñëw Banjul activiste laa wax de Abdoulaye Coulibaly moo fi nekk suñ jaati gi parce que moom moo nekk suñ activiste chairperson focal person bi fii nii si biir Banjul so Abdallah welcome. Thank you very much, David.
Okay, Assalamu alaikum. Thank you very much, Cherno, for that brief introduction. Comme ni ko waxee man maa ngi tudd Abdoulaye Coulibaly maa ngi liggéey Banjul City Council moom maay youth councilor bi. Secondly man maay focal person bi mooy maay represent office activiste bi biir Banjul maa leen di coordinatal seen any activity bu ñoo def biir Banjul fii te si kaw loolu ñu ngi am an executive boo xamante ne ñoom ñooy governance bi biir Banjul chapter yëpp biir Gambia bi dafa am activiste. So Banjul fii dañ am chairperson am executive am coordinator bi mooy focal person bi man maay focal person bi tey nag comme ni nga ko waxee rek ñu ngi leen di dalal biir Banjul ñoom activiste ñu fi nekk ñoom waa Banjul leen so foog naa all together ñun ñu ngi welcome gaay ci biir Banjul so comme ni nga ko waxee la rek lii waxtaan bu gàtta la rek suñ diggante ñun waa Banjul North laay wax sax ak suñ député te démocratie mooy ñun ñuy taana ñu ñoo jiite ñu bokka ci liggéey bi so loolu mooy démocratie so fu mu nekk ni dañ ñëw pour ñu dimbale askan bi ñu mën a am accessible fii kay moom ñëpp ko dee mën a access moom no buul so waaye tamit pour ñu am waxtaan xëy na gis ko ak amaamu waxtaan dafa uti so tey nag activiste dañ ñëw fii pour faciliter loolu ñu yombalal ñu mbiri pour ñu ñëw ñu dajaloo benn place moom mu wax ñu liñ ko yónni foofu noonu ndax mu ngi koo doxal te ñun suñu gisee lapsis yi ak gaps yoo xamante ne foog nañ ne war na koo def te defu ko ñu waxtaanaa moom si loolu ñu relate yoo xamante ne ñun ñu ngi ko jànkuwanteel si suñ gox yi te xam nañ ne moom moo ko war a liggéey ñu waxtaanaa moom loolu ñu def ko ci moom pour mu dimbale ñu mu liggéey ko so on that note man suma wax bi du gudda maa ngi leen di dalal si programme bi ñu xam ne lii waxtaan la te ñu meeg soo ñu génnee lu nekk si ñun ku nekk soo toogee sa koona am na lu nekk sa xel am na looy nekk di xalaat léegi sax nga wàll loo xamante ne amul yaa ngi foog ne loolooy dëgg te mu ngi fii nag mun ngaa leeral wala nga leerlu lu leen demoon ci yow so tey nag loolu fi ñu dajale so si kaw loolu maa ngi leen di welcome rek thank you very much Thierno. So dama oo Ansoumana Camara rek nga xamante ne moom moo jógee activiste di Gambia moom tamit pour mu jox ñu statement comme activiste Ansoumana nag moom waa Brikama la kon lakkaam bi si olof na jéem de bu leen ko ree nag Good morning, everyone. My name is Ansoumana Camara, and I am the National Coordinator for Activization in the Gambia that is focused mostly on issues around youth and women rights. But of course, we also make campaigns and also do capacity building on issues that has to do with, issues around good governance, human rights, and democracy. So this is why we always make it a priority to look for fundings to ensure that we are able to do activities of this nature. And it's because of that we got this funding from the National Endowment for Democracy to be here to bring people together in the same hall, under the same roof, with their elected representatives, to have engagements with them. Often in many African countries, especially in our sub-region, these are times for people to bring their National Assembly members, their elected representatives, to have dialogues with the people that elected them. But we think it is really wise and very, very important for people to know how much their elected representatives have manned up to their promises and also to their responsibilities. So we decided to have these constructive discussions, constructive dialogues. We call it policy dialogue, so that we can look at laws. We can also look at the progresses and also some of the works of the National Assembly members, at least to bridge that gap between the two. Very important cadre. This is why we are here, and we are really glad that this is our first dialogue, because this
project is taking us to all the 53 constituencies in the Gambia. But we are really glad that when we made the call, our Honorable Bahia actually became the first person to say that you come to Banjul now. I am ready to meet my people. I am ready to talk to them. I need to tell them what I have been doing. But again, you also have the opportunity to ask him questions. You have the opportunity to understand the work that he is doing. If there is anything that is being happening in Banjul, not that you don't understand, this is the perfect opportunity. We are only able to gather 35 people here, but Banjul North is beyond that. So that means today, the entire Banjul North. So you are asking questions not on your personal behalf, but on behalf of everybody from Banjul North. So this is an opportunity we have to talk and speak on behalf of our people. We will encourage you to ask questions. We will encourage you to ask about issues that is affecting your lives and livelihood. But if you also have any issues regarding the works of National Assembly members, this is the time. If there was a promise that was made in the past, probably he's working on it, or probably it's not even part of his plan to work on it for his first time in office. But this is the time to ask questions. This is the time we have to spend a day with our National Assembly members. We thank you for coming, and I am hopeful that we will have a great and a really fruitful discussions. And I also seize this opportunity to welcome all of you to this policy dialogue, organized by Activists at the Gambia and funded by the National Endowment for Democracy. Thank you very much.
I am your nekkuma buur kenn ba pare nekkuma koo xam ne at the end of the day dama def loo xam ne méngoowut ak yéen loo leen bugga lii mu nekk lu important si loo xam ne dama ko lee bàyyi xel torop si suma liggéey si education xam naa ne def nañ si lu bari parce que for the first time in the history of Banjul North, a National Assembly member, in terms of supporting families that are vulnerable within the constituency, especially Sole Mune Fateleku 2 years ago, you am a flash flood bo hamne lafa led so many families to be displaced. And si process bobu, hali yu bari sen school bags yi, sen uniform yi. I can tell you ne besasi yalla tay lu happened yet belegi I am facing the circumstances because amna xale yu bari ma len nekk di fayal seen school fees na level boo ko lay emal yàlla def na nag ñun according to suñ programme den am luñ bëgg a achieve si education mooy pour commencer that is the background because we understand ñu fi am maasi ñoom Souleymane Ndiaye ñoo xam ne maasi ñoom Ibrahima Ndong they understand education ak ñoom Modou Sané nit ki soo amutee strong background you cannot make it in the future tey soo gisee xale yoo xam ne they are very good in maths because of same background in maths was very good that is what I understand when it comes to my academia life. Because the thing is, if I am here to stand in front of you, if I believe that I am better representing you in parliament, because I started it since when I was young, since when I was a child, I love talking about issues. Dafa am loo xam ne mu ngi si man mooy mbiri yërmande suma moromi doomi aadama lii su nekkutoon si man tey du ma mel nu ma mel ni so everything starts from the grassroots. That is why we are targeting the nursery students. That is the nursery school education students. And we are supporting massively nursery school students in Banjul North. And the beauty about it is that xale yu nekk di sponsor yëpp su jógee si loolu tamit ñu gis ne when it comes to education, the finishing part, that is the tertiary part, is also very key because it determines what you will become. xam naa ne ñu bari dinañ laajte lu tax si digga bi non ñun den am agenda te agenda soo ko buggee achieve foog nga am a realistic agenda xam nga ñu ne ñu ngi sponsor xale yoo xam ne ñu ngi nursery school they are from Banjul North because of land, because we want them to have a very good background in terms of academics. Léegi ñu ne tertiary tamit why tertiary yàlla la fa def Banjul North den am 2 tertiary education schools benn bi moo nekk the girls vocational the Crab Island Tibet fortunately for us when we wrote to both schools last year, November, I can fully remember, the constituency secretary is here, Modou Sané. And Abdullah also was doing the follow-up. And by the way, Abdullah is my political desk officer. He advised me when it comes to politics because he was my campaign manager. So, bin pare mu ñew nekk suma political desk officer. So, we wrote to both schools, that is, understanding that these are schools that are providing skills in Banjul North and even in Banjul, let's say in general. So when we wrote to them, the girls vocational school responded and invited us. I was there, Mr. Njai was there, Abdullah was there, and also suma dad with the Suleiman Bunjai, Yalla ko Yalla may tane, was also there with us. We went there. We met the administration. They spoke to us, they told us their challenges. While ñun tamit ñu ngi amoon agenda boo xam ne we were there to support the students that are from Banjul North.
And what we did was, luckily for us, we asked them to provide all the list of the students that are from Banjul North in that school. Unfortunately for us, it was only 10 students that was provided. And as I am talking to you, I paid 30% of the tuition fee of all the students that are attending that school that are also from Banjul North. While the unfortunate part is Crab Island Tibet, I wanted to do the same thing. Between November last year, we have the records, we have the evidence, because we have a formal letter that we sent to them. We wrote to them. After a week, they called, they said, the director in charge is busy on meetings. On meetings there. Manako Abdullah Munema, let's give him chance, because maybe he doesn't understand what we want. And everything was stipulated on the letter. It was clearly stated that we are paying a courtesy call, which is part of my mandate, to know the existing schools within my constituency and see how best I can extend support to students, particularly students from my constituency. And I know very well that there are students at that Crab Island Tibet that are part of, that are from Banjul North constituency. But the most unfortunate part is, in several attempts, we called, the director was giving us a lot of flimsy excuses. And now writes, as the MP of Banjul North, to go walk to that center and know exactly what is going on, understanding that Fofu is a public school. This school was constructed by MRC Holland Foundation. To be more clear, sir, for Banjul North. Because it was through the MP, the former MP of Banjul North. And even the land allocation, I can fully remember that by then I was at the city council as the IPRO. I attended the meetings that was conducted in terms of allocating the space for the former MP of Banjul North. But despite everything that happened, I am telling you that I am having a lot of challenges in that school. Comme like mange jankuwantel ak problem bu bari pour am access to that school pour set naka lay dimbalé wa Banjul North. Te yep man dama am yakar ne dara waralut ko lulut politique. Te man politique taxuma jog. Man yalla la fa def dama win bu set. Win bu leer. Ma win bo xamne ben MP Banjul North musuko win. Hana MP yo xamne den musa taxaw Banjul North dem unopposed. Hana MP yoyu waye man Modou Lamine Ba I and my people. So li la fa nek lo xamne I think ne it is very important for you to know. Ne as we are talking right now, ñu ngi put tamit yeneen jéego pour seet naka la ñoo amee access to the school. Ñun amuñ interest si mbiri amee school. Responsibility is to support the children, the boys, the girls that are on my streets in Banjul North to have access to skills, because that was the purpose of constructing that school. But to fake any come like ñu ko def mu difficult based on whatever reasons that they have, I will also tell them ne I am a National Assembly member and I have all the rights to make sure that I remedy such a problem. But ñun ñu ko jàngee mooy in such situation foog nga exhaust all protocols. Loolu tax ñun tamit ñu ngi apply all the measures in terms of the protocols pour gis ne exhaust nañ everything. Parce que the fact of the matter is, it's a public school and it belongs to each and every one of us. So loolu ma bëgg ko leeralal askan bi mooy waa Banjul North ne this is what we are faced with. Suñ jógee si loolu, the issue of youth and sports nga aati tamit culture ñu bari xam nañ ne man Modou Lamine Ba am na lu ñoo ooyee dama am passion torop si mbiri ndaw yi
parce que man xam naa ndaw yi fuñ ma toll parce que man suma boppa ndaw la te gis naa ne tamit ndaw yi fuñ ma taxaw so lan laa war a def as far as my mandate is concerned without focusing on young people mu tax ba nga xam ne amul benn submission boo xam ne def naa ko in parliament that is not related to young people lii is my priority things yoo xam ne I talk about it in parliament mbiri ndaw yi duma ko lee caaxaane te maa ngi advocate a lot about about youth empowerment in this country te most of the platforms yu ma lee talk even outside parliament I will tell you that young people's agenda are on top of my agenda. I cannot compromise it with my team. I believe with the dynamic team that I have, we have a lot of things for the young people and we're working towards that. Understanding that young people's issues are cross-cutting. We all know that. Because education bu may wax ni ndaw yi laa nekk di fayal le. Nekkuma di fayal benn pa ak benn maire. So meaning I am working on that. I am really empowering the young people. And when it comes to the Banjul North Coordinating and Planning Committee, we are even lucky to have the chairperson of the Banjul Youth Committee who is part of that committee. It's very sound because at the end of the day, I believe that I cannot address issues surrounding young people without having her own concept and narrative. And thank God, our relationship is so mutual. Most of the things that I talk about in parliament, it's related to young people. Mom si bofam momo ko jox moy wahaman honorable wal nga dox ci li ak li de. And I will always be mindful on that and work on it. Ba pare buga seize opportunity bi mom tamit mu fi diko congratulate mu nekk the first female chairperson of the Banjul Youth Committee according to history musuta am kàccul leen ko ci loolu you gis jigéen ñu ngi jël the space pour be part of that leadership mantle pour see to it ne country di ko say encourage tamit because gis neen lifin boom def of recent that is to organize the first ever youth camp that is organized by the Banjul Youth Committee. We make a very laudable achievement for her and her entire team because when they let her keep it up, because these are the expectations. We are so proud to associate ourselves to those initiatives because we believe that the young people are the citadels of the nation. We believe that the young people are the cream of the society. We believe that the young people are the current and the future leaders of this country. So who are we not to stand for the young people? So lii mu nekk lu am solo loo xam ne bokk na si liggéey bu ñoo nekk di def si ndégi député. The other issue tamit su ñëwee si mbiri month ago maa ngi lay the foundation stone of the first ever 6-a-side court football court for Banjul North. So gisee project bi mu ñëw la fa war a leer si yéen ñëpp project bi du xaalisi Modou Lamine Ba, it's not my money, it's your money. am nañ fi MPs yu bari years ago man I am part of the 6th legislature since when this parliament is like up. Sometimes I wonder when people will be like ñu musuñu déggal lu ñoo ooyee Constituency Development Fund. Man I believe in one thing, alali mbooloo kenn du ko fay ba pare lu yëpp moom kenn moomut ko lu ñëpp bokka suma yaay olof bi mu ma rectify on that which is very important. Lu ñëpp bokka kenn moomut ko mu nekk lu am solo balaa demee ba xam ne there is this Constituency Development Fund. Suma first year 2022 laa dem parliament yàlla def part of our campaign we went to Hamza Barracks. ñu gis situation in Hamza Barracks, especially ñu gis ne jóge Hamza Barracks seen doom yi pour ñu jàng si Banjul. So they decided to have their own school there so that they can at least give access to education to their children.
What I did was I sat down with my team and we decided that we will rehabilitate 4 of the classes, provide them with ceilings, with fans, with electricity, with chairs, with tables, and also fix their main gate, because education, then they do recognize school bi su fekkee ne seen bunti gannaaw bi defaruñ ko. I fixed that gate. And tey ñaata xale ñoo fa nekk di njëriñu. They have more than 100 students that are in that school. That is where we first put our Constituency Development Fund. 2023, we came up with the idea of, because we understand that the MP, the representative cannot do all. And that is the truth. We cannot do all. But lan la ñoo mëna tek ci table bi lo xamne dinañu mëna dimbali ba nga xamne dina mëna dimbali most of our people. Ñu ne nañ ñëw with a sustainability plan project. That is when we thought of the 6 aside project. Bo xamne ñun am nañ yaakar ne to come, and this money will belong to Banjul North. Because at the end of the day we have so many social activities. Ñu ngi am suñ gox yi ñoo xamne ñu ngi febar. Mënu ñoo afford pour dina medication. Te su fekkee ne MP bi moo ko def every time ba MP bi du mujjee dox ci tali bi di ñaanaat ndax MP bi du mujjee commencé di wax ministre yi jox leen ma pour mu nekk corrupt MP. Naka la MP bi di toogee ci néegi député yi mu ne mu ngi xalaat with his or her consent su fekkee ne xelam dalut maa ngi war a jox diw maa ngi war a jox kele maa ngi war a jox kele. Why ñu ne nañ ñëw with such an initiative boo xam ne it will address not all but most of those areas, either social, education and health. Ba pare ñu ne rax si dooli ñu ne nen xalaat naka la ñoo amee children academy, both male and female team boo xam ne ëllëg bi xamuloo xale yooyu lan la ñoo doon si football. Mun nañoo dem ba nekk professionnel boo xam ne dañoo njëriñ si boo Banjul North because of lan facility buñ intend pour construct. Tel this is opportunity bi tamit di sàkku seen ñaan yàlla def projet bi mu complete si jaama. Suñ jógee si loolu nag support for women and vulnerable families loolu wax naa ko fi naa ko suma yaay Anti Marie ak Mr Njie ak Abdoulaye ñoom ñëpp ñu ngi woon si ground bi and thank God ne even who is doing the coverage right now ñoom ñoo ko covoon ñu dimbale woon 10 jigéen at Paransol mooy jigéen yu lee toog si mbedd bi di jaay ñu gisoon ne these are very important initiative te ñun the original idea is not only to provide them with those umbrellas. No, the original idea is to provide them with those umbrellas, give them seed money to expand their businesses, and that is what we're working on right now. Te su neexee yàlla next year dinañ advance si loolu because we already put in plans pour see to it ne women vendors yi at least ñu ngi am loo xam ne dinañ ko mën a jaay pour jox ko seen njaboot yi. So da ngaa gis ne dina dem ba certain level boo xam ne ñun luñ xalaat mooy su gisee ne yaa ngi dinaa expand as a street vendor dañoo ñëw ñu yokkal la because ëllëg si biir mu nga see am store ñun loolu mooy suñu yaakaar loolu nga lay empower nit and that is how you impact the people. Waaye du si ne comme da ngaa wax rek parce que su ma leen waxee dëgga I personally tried it with someone at Kampama si Johnson bi mooy jigéen bu falee jaay loolu kooku dama ko fekka mu ngi teg ñetti mango xaw ma ñetti kaba si bagage was not even worth $500. mu am benn jigéen ku ñëw ay jatu moo ma ne nii ne dama bëggoon nga waxaa jigéen bi I spoke to her mu ne ma si kër bi laa lay liggéey waaye this is what I do after work because li ma lay fay munu ta sustain suma njaboot ma ne ko ne nii ne lu ñoo def mooy I will give you money I will give you seed money su ma la joxee seed money bi in 1 hour give you more. Guess what? Te du gis nga léegi lu mu teg. So that already convinced me ne if I empower more street vendors within Banjul North we can achieve a lot. We can achieve a lot. Ñun understand ne ñu bari mënu ñoo ñaan seen ngor du leen ko lay may
waaye nag lii métti si ñoom especially jigéen yi man su ma leen waxee dama lay jóg 3 o'clock si guddi taal suma moto xam nga fan laa lay dem Tipa Garage lu ma fa lay fekk yëpp su passé daraay fay yëpp jigéen leen jigéen yuy daan seen doole so lu tax man waruma am yërmande jigéen yi lu tax waruma advocate pour jigéen yi so loolu tax su ma lay advocate pour mbiri jigéen yi du ma ko lee yombalal ak government bi ak nguur bi parce que gis nañ fi Women Enterprise Fund lan mooy jël 100,000 nga ne yaa ngi ko jox a group of 50 women loolooy côté jigéen bu nekk $2,000 looloo nekk demal marché nga jënd ñaari kilo yàppa dem toogal sa jëkkër ak sa njaboot so you call that empowerment so yii leen bugg a si jéego yi leen bugg a dox pour change the narratives and we believe that these are very important things yoo xam ne we must put on the table to see to it ne dimbale leen suñ nit yi especially jigéen yi ak ndaw yi directly xam naa ne nag suma time bi is not much waaye dinaa puus tuuti rek ku ma xam tamit xam na ne when it comes to community development initiative daw ma si coow in a sense ne man I believe ne mun a génna not only génna but also contribute towards initiative yoo xam ne it has to do with mainstreaming the environment in Banjul North. And alhamdulillah, we've been doing a lot in terms of making sure the community development initiatives taxaw nañ si bu baax pour gis ne they are a success. And we have seen progress, especially right now. ñu ngi gis ne Sanet, for example, Kampama Ward, ñu ngi jël initiative boo xam ne is very laudable. That is, ñoom ñooy dugg si kër yi laajte nit yi xaalis mooy borom kër yi xaalis jël xaalis yi put ko together jënd seen own peinture ba pare organise seen boppa setal koñ bi ba pare peinture ko lii mu ngi am Banjul North so lii bu nekk loo xam ne this is what we call ne even nit yi seen boppa xam ne lu tax ñu dëkk si gox bi parce que da nga war a bugga sa boppa yow doomi aadama bi lii lu am solo la waxoon naa fi tamit I'm sorry for using the word victims because man I don't use the word victims but affected families gis nañ taxaw buñ leen taxaw 2022 te ba léegi tamit of recent comme lu ma leen explainal of recent gis nañ tamit naka leen avancé taxawaay boobu pour make sure ne suñ nit yi duñ torox si benn boor parce que loolu yóbbuwuñu si néegi député yi lu tax ñu dem si néegi député yi mooy pour ñu am solution yoo xam ne dafa address the needs and the concerns of our people. One of the affaire education waaye dinaa leen jégal ne tamit this coming academic year maa ngi work with partners pour gis naka laay because the thing is suma maam laf ma ko laan wax na doomi aadama soo buggee nekk ni koo xam ne dangaa neex a dimbale always be able to put something on the table wax naa fi ne nii ne we are supporting some of these families to sponsor their children to go to school. Fu mu nekk nii lii maa ngi ko yóbbu to the doorsteps of partners yoo xam ne am naa yaakaar ne they will open their doors to work with us. So si biir loolu si loolu amee tamit am nañ yaakaar ne packages yuñ already am dina yokku next year si kàttanu Yàlla. The primary healthcare service bring it to the doorsteps of the people of Banjul North in collaboration with electorates Global Health. Mu nekkoon exercise bu am solo that is to know your health status and we call it know your number initiative. Report bi sa génn na maa ngi ko siya woon already. We were able to to provide free preventive health screening to 343 people in Banjul North, free of charge. And I can tell you that this is the first time for Banjul North. Wahuma Tobacco Road, Wahuma Crab Island Ward, Wahuma Boxbar Ward. For Banjul North, this is the first time a National Assembly member took it upon himself to come up with such an initiative. And lu ma si jàngee mooy
dama feel ne maa ngi ko la wax Abdoulaye ma ne ko Abdoulaye lii la fa mel ni comme ni ko dem nappa nga dem jam sa os di xalaat ne di nga téye sipa nga dem téye ku jali lii moo ñu dal si initiative bi very soon there are more partners that are coming buñ ko defee after a week a delegation of 2 doctors from Turkey fly all the way from Turkey to come to Gambia to meet me through the Turkish ambassador maa ngi ko see gërëm bu baax and we are ready to work together and we are planning to bring more doctors. We are targeting about 5 doctors from Turkey that will come, and not only Banjul North, but the entire city. So, I also recently met partners, that is Transvid partners. They are into health insurance. Event, they provide garabi san pour halali Banjul North. So liyep mung si pipeline bi and we going to make sure that because as the vice chairperson of the select committee on health in parliament, I believe that it is important for me also to make good use of the position by benefiting the people that I represent, and that is the move that I am doing in terms of addressing issues that surrounds health, especially primary health. Suma joge si lolu tamit the issue of employment. Employment, we can say directly and indirectly. Because suñ ne directly, tay am naa ko xam ne mooma drive is from Banjul North. Direct employment la. Project bi, contractor bi dégg la, parliament ñoo ko award contract bi, waaye am na waa Banjul North yoo xam ne ñu fa liggéey that you call indirect. I can even call it direct living, naka la tuddaati, direct employment. So we really working on that. The am nañ yaakaar because comme for example facility bi su paree du fa nekk moom kenn foog nga nit kuy take care facility bi wala foog nga nit ñuy take care facility bi foog nga am a secretariat yoo xam ne ñoom ñooy responsible in terms of financial transaction yi, in terms of receiving the receipts that are paid by people that want to use it, pour make sure that it is secure. So all these things are things yoo xam ne we are working towards addressing unemployment. Parce que lii la fa nekk lu am solo si suñ gis-gis ne the issue of unemployment and underemployment is a big problem, especially for Gambian young people. So we really want to address it and we are working towards that because we already started appointing or employing people. The other thing is, as you all know, in terms of my representation in parliament, because most of the time, I share some of the videos of my deliberations in parliament concerning the advocacy that I do in parliament. And I will always want to seize this opportunity to thank Ibrahim Sonko, my number 1 follower. Mom la muna wax my number 1 follower. Ñomale dina sonal Banjul North. Duñ ma lay bay ma free. Te man luma lay gis moy diga rek len ma lay wax. Because they told me that, hey, honorable, you cannot fail. Nyari Ibrahim yi lolou len ma wax, you cannot fail and we will not allow you to fail. Dama lay tok at my own corner. Ibrahim Sonko barka demba rek, he texts, honorable nakam, gëj na la ak dega. This is the connection that I have with my people. And I believe that this connection is mutual and I also believe that it will continue. Because the thing is, if I fail, nekun ne mama fail le. Yen wa Banjul North, yena fail. So warule ma baye dara. Why tamit gen understand tamit suma responsibility. Lolu tamit is very key. It's very key. And I always love the engagement bu malay am ak mom. He will come up with issues you hamne, they are very pertinent. Lolota, sometimes you'll be surprised. I will do my submission in parliament. My fellow honorable colleagues will come to me. Nina ma yow mom honorable bu mun lay def la. But the pride will go back to my people. Because the thing is, if I don't constantly engage my people, how can I do or give such a good submission in parliament? Domi adama bi so buge wax yeb wala nga buga won nit ne da nga xam yeb da nga ñaka lepp ku xam lepp
mun yëpp mooy yàlla subhanahu wa taala si biir loolu di ko gërëm di leen a sant yéen ñëpp di leen a wax ne jërëjëf seen attendance te nag comme ni ko gars yi waxee I am open to questions parce que looloy the importance of this dialogue pour ngeen laajte man tamit ma tontu leen ba pare tontu leen genuinely loolu am na solo torop si biir loolu jële ngeen jëf si time boo leen am pour ñëw fii thank you. Yeah, thank you. Flex war nañu am ñaari mic de war nañu am ñaari mic de yeah so dafa mel ni kon soo gisoon ñu bàyyi Emel mu commencé pour mu lee foundation bi rek ñu xam parce que dañ ko war a laajte waaye su fekkee dafa am laajte nga xam ne ko war a laajte dañu war a xam njëkkaa xam moom lan lam fi defaangum first so loolu moo taxoon ñu jox ko ground bi pour moom lee foundation bi pour nga gis ne waxtaan bi ñu mën koo ubbi so dañ koy ubbee si yëfi laajte yi foofu laa bëgg a ñu tënk foofu laa bëgg a ñu dem léegi so damay commencé rek xam naa seen waxtaan la waaye man I have my own question for Emel so lu ma bëgg a laajte mooy benn mbir bi nga xamante ne at bu nekk dañ koy indi si kanam National Assembly members yi maanaam suñ député yi pour ñu waxtaanee ko moo nekk dépassé réew mi mooy annual budget bi at bu nekk bii moom luy xew rek la mun nañ so suma laajte bi mooy gannaaw budget bi maanaam dépassé réew mi pour nit ñi la te fànn yu bëri fànn bu nekk am na si wàll suma laajte mooy moom suma laajte si Emel mooy est-ce que mu ngi waxtaan ak waa Banjul North pour suñ ñëwee si yëfi budget bi maanaam yéen lan moo leen gën a soxal si misaal mu waxtaan ak jigéen ñu ne lan mooy seen problème lan ngeen soxla si yëfi njàng si yëfi wér-gu-yaram parce que wax na fi jëf yi nga xamante ne jëf na ko si yëfi njàng def yi nga xamante ne jëf na ko si yëfi wér-gu-yaram bi waaye dangaa gis ne budget bi am na health am na education am na agriculture so yan façon waxtaan Emel ngay am ak sa nit yi pour nga gis ne dañuy mën a wax ñun dey at mi moom yëfi jàng moo ñu gën a soxal wala yëfi wér-gu-yaram moo nekk suñ problème soo demee si néegi député yi su ñuy waxtaanee yëfi dépassé réew mi fexeel ñu yokka tuuti si yëfi wér-gu-yaram fexeel ñu yokka tuuti si yëfi njàng mi parce que xam nga wax na fi lu mu doon dégle si campagne am bi benn mooy lan proper representation maanaam teewal leen teew bu mut si néegi député yi teew boobu lu si gën a bokk mooy xam nga mu ngi doon wax ñi nga xamante ne dañ koy toppadi waa Emel li nga war a def Emel lii ak li nga war a def so façon waxtaan yooyu noonu dama bugg a xam yan façon consultation nga dee def si yëfi dépassé réew mi at bu nekk pour nit ñi nga gis ne seen priorities yi maanaam li nga xamante ne moo leen gën a soxal yow sa kàddu gaaral nga ko si fànn yooyu noonu si yëfi dépassé réew mi at bu nekk. ok jërëjëf Thierno for that important question comme ni ma ko waxee woon rek si njëlbeen ba fii most of the time su session di ñëw man duma lay xaar sa ba budget session commencé most of the time su session di ñëw dama lay reach out to the people especially the people from my constituency am ñoo xam ne dañ lay toog si vous yi can attest to it su ma demee dama leen laaj ñu waxtaan si jéego yu bari loo xam ne especially when it comes to the budget session I can remember we had a budget session with Gambia Participate yes to talk about the importance of some thematic areas that needs to be addressed by government, especially issues about education, about health, about agriculture. Ñun xam ne Banjul fii amuñ agriculture, but at least fisheries naka leen ko addressé in terms of creating or providing trawlers for the young people of Banjul pour ñu am access to the river or the sea pour ñuy nappa pour dimbale Banjul. So all these things are things that we talk about. So let me remember, I don't know whether you had this video. The Meet the People's Talk this past December, I told the president, he was sitting an initiative that you can put forward in terms of empowering the young people of Banjul and by extension the Gambia. Because yen ngenen degen am bena agenda pour provide 150,000 jobs here against 2026. But lan ngena def lo xamne is achievable pour make sure ne mun ngena achieve lolu. One of the ways is to provide trawlers, give it to young people,
and let them go and do the fishing, bring the fish to the communities and sell them at a very cheap price because suñu own géej la. So these are things that we always advocate, and at the level of the parliament also kuma xam ne budget session suñ budget la. We talk a lot about the budget session. Tey soo gisee ñu am the intention pour sampa, soo gisee ñu dem extra miles pour di am that yaakaar ne dañoo construct a six aside, because we advocated for the fund to be raised from 300,000 to 500,000 so that we'll be able to meet the expenditure in terms of constructing the six aside. So these are things that we do in Parliament in terms of advocacy to make sure that issues surrounding the thematic segments are concerned. Thank you very much.